Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodhanandana Vraja Jana Ranjana Yashodhanandana Vraja Jana Ranjana Yashodhanandana Vraja Jana Ranjana Yashodhanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodhanandana Vraja Jana Ranjana Yashodhanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Rama Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Jevo Vishnupada Paramahamsa Pariracha Stotra Sraslingas Abhay Charanda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Nityadevam Vishnupada Paramahamsa Pariracha Stotra Sraslingas Bhakti Siddhanta Sarita Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Ki Jai Nama Charidas Thakur Ki Jai Prem Sagho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gora Bhaktanda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyam Kund Radha Kunda Giri Gaur Gandhai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Navadip Dham Ki Jai Gangama Yamunamaya Ki Jai Bhakti Devi Tulasi Maharani Ki Jai Samveda Gaura Bhaktanda Ki Jai
All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories, Shri Shri Guru Gokhalya Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram cha narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudhirayet nashtapraya sabhatreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhakti bhavati naistiki. Hare Krishna. Thank you. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 6, title Maharaja Parikshit passes away. Today we will see text 57 to text 60. Śākalyas tut-sutta svām tu Śākalyas tat-sutta svām tu pañcadhā vyāsa-saṁhitām vātsya-mudgala-śālīya vātsya-mudgala-śālīya gokhalya-śiśireṣu adhāt gokhalya-śiśireṣu adhāt śākalyas tat-sutaḥ svām tu pañcadhā vyāsa-saṁhitām vātsya-mudgala-śālīya gokhalya-śiśireṣu adhāt śākalyas tat-sutaḥ svām tu pañcadhā vyāsa-saṁhitām vātsya-mudgala-śālīya gokhalya-śiśireṣu adhāt śākalyas tat-sutaḥ svām tu pañcadhā vyāsa-saṁhitām vātsya-mudgala-śālīya gokhalya-śiśireṣu adhāt. Whatever, Śākalya, tat-sutaḥ, the son of Māṇḍūkeya, svām, his own, tu and pañcadhā, in the 5 parts, vyasya, dividing, saṁhitām, the collection, vātsya-mudgala-śālīya, to vātsya-mudgala and Śālīya, gokhalya-śiśireṣu, unto Gokhalya and Śiśira, adhāt, gave. Translation by his disciples of Srila Prabhupada. Translation: the son of Māṇḍūkeya, named Śākalya, divided his own collection into 5, entrusting one subdivision each to Vatsya, Mudgala, Śālīya, Gokhalya and Śiśira. So we'll also read 58, 59, 60, only translation. 58, text 58, translation. The sage jātūkarṇyaś was also a disciple of Śākalya. After dividing the Samhita he received from Śākalya into 3 parts, he added a 4th section, a Vedic glossary. He taught one of these parts to each of 4 disciples, balāka, the second paila-jābāla and viraja. Text 59. Basically assembled the Valakilya-samhita, a collection from all the branches of Rig Veda. This collection was received by Valayani, Bhajya and Kasara. Purport. According to Srila Sridhara Swami, Valayani, Bhajya and Kasara belong to the Daitya community. Text 60. Translation. Thus these various samhitas of the Rig Veda were maintained through disciplic succession by these saintly Brahmanas. Simply by hearing of this distribution of Vedic hymns, one will be freed from all sins. Om Ajnana-dimirandasya jnananjana salakaya chakshur unmilitvena tasmai Shri Guruve namaha.
Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadam Dadati Svapadantikam Vanchakalpadurusya Kripa Sindhubhya Patitanam Pavaniveshnebhyo Namo Namaha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirishesha Shunyavadi Pashyada Desatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sevasadi Gaura Bhaktarunda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Bangam Langeti Yat Kripahande Shri Gurundaranam Paramanandamadam Chaitanyeshwaram Hari Om Tat Sat Hare Krishna. So we are continuing to read Canto 12, Chapter 6, title Maharaja Parikshitave. This is about distribution of Vedic knowledge to various disciples. நாம் 12வது ஸ்கந்தம் 6வது அத்தியாயம் மகாராஜ் பரீட்சித்தின் மறைவு என்ற தலைப்பின் கீழ் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இங்கே வேத ஞானம் எப்படி மக்களிடையே வழங்கப்பட்டது என்பதை பற்றி இன்று நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம். So day for yesterday, Jivanagari Prabhu explained how this Vedic knowledge is received through disciplic succession. நேற்றைய முன்தினம் ஜீவனகௌரரி பிரபு அவர்கள் இந்த வேத ஞானமானது எப்படி குரு சீடர் பரம்பரை மூலமாக வழங்கப்பட்டது என்பதை பற்றி விளக்கினார். And very important point we note from that lecture is that the Lord reveals or hides himself from the living beings. அந்த உரையிலிருந்து நாம் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம், பகவான் உயிர்வாளிகளிடமிருந்து தன்னை மறைத்துக் கொள்கிறார் அல்லது வெளிப்படுத்தவும் செய்கிறார். So to the devotees he reveals through the Vedic scriptures, and to the atheistic demons he hides himself. பக்தர்களுக்கு சாஸ்திரங்கள் மூலமாக பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார், நாத்திகர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் பகவான் தன்னை மறைத்துக் கொள்கிறார். And in today's text we can see how it is important to hear Vedic hymns which will free one from the sins. இன்றைய ஸ்லோகங்களிலிருந்து வேதத்தில் கூறப்பட்டுள்ள உபதேசங்களை நாம் கேட்பது எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, அதன் மூலம் நம்முடைய பாவ விளைவுகளிலிருந்து நாம் தப்பித்து விட முடியும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So we understand there are 4 Vedas, but before there are only one Veda. நமக்கு தெரியும் 4 வேதங்கள் இருக்கிறது, ஆனால் இதற்கு முன்னால் ஒரே வேதமாகத்தான் இருந்தது. So Prabhupada explains that formerly there was only Atharva Veda. பிரபுபாதர் விளக்குகிறார், முதலில் அதர்வண வேதம் மட்டும்தான் இருந்தது என்று. But because Kaliga people are Alpa Medasa, means less intelligent, so Vyasadeva divided the Vedas into 4 parts. ஆனால் கலியுக மக்களுக்கு குறைந்த புத்தி கூர்மை இருக்கும் காரணத்தினால் வியாசதேவர் அந்த வேதத்தை 4 பகுதிகளாக பிரித்தார். So we have this Rig Veda, Yajur Veda, Samaveda, Atharva Veda. அந்த 4 பிரிவுகள் ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வண வேதம். So because he divided, means Vyasa is called Veda Vyas, who divided the Vedas into 4 parts. வியாசதேவர் இந்த வேதங்களை 4ஆக பிரித்த காரணத்தினால் அவர் வேதவியாசர் என்று அழைக்கப்பட்டார். So we have many scriptures, like Hindus we have Vedas, Muslims they have got their own scriptures, but out of all these scriptures, hearing from Vedic knowledge is very important. இந்துக்களுக்கு வேதங்கள் இருக்கிறது, இஸ்லாமியர்களுக்கு அவர்களுக்கென்று ஒரு தனிப்பட்ட சாஸ்திரம் இருக்கிறது. இவை அனைத்து சாஸ்திரங்களிலும் வேத சாஸ்திரத்தை கேட்பது மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. But ultimate hearing, when we say Vedas, ultimate hearing of Vedic scriptures is hearing from Srimad Bhagavatam. ஆனால் வேதங்களை பற்றி கேட்பது என்பதில் இறுதியான முடிவு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பற்றி கேட்பதுதான். So to begin with, one can hear Vedas, that's a preliminary hearing. ஒருவர் தொடக்கத்தில் வேதங்களை கேட்க ஆரம்பிக்கலாம், அது ஒரு தகுதி பெறுவதற்குண்டான நிலை என்று கூறலாம். So who are not qualified, like Dvijabandhus, Sudras, those for them we have itihasas like Mahabharata and Ramayana. துஜபந்துக்கள், சூத்ரர்கள் போன்ற வேதங்களை கேட்க தகுதி இல்லாத நபர்களுக்காகத்தான் ராமாயணம், மகாபாரதம் போன்ற இதிகாசங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. When we further qualify, we can hear from Upanishads. நம்முடைய தகுதிகளை வளர்த்துக்கொள்ள நாம் உபனிஷத்துக்களிலிருந்து கேட்கலாம். So to complete the understanding of Upanishads, we have got Puranas.
உபனிஷத்துகளை முழுமையாக புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் புராணங்கள் நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. So when you further qualified, we can hear from Vedanta Sutras. நம்முடைய தகுதி இன்னும் அதிகமாக நாம் வேதாந்த சூத்திரத்திலிருந்து கேட்கலாம். But ultimate is hearing from Srimad Bhagavatam. ஆனால் இறுதியாக நாம் கேட்க வேண்டியது ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து தான். So we understand Nigama Kalpa Tara Galitam Phalam, because that's a ripened fruit of Vedic tree. ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் வேத மரத்தின் இருக்கக்கூடிய பழுத்த பழம் என்று நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So what is so great about hearing from Srimad Bhagavatam? ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பதில் என்ன அவ்வளவு மகத்துவம் உள்ளது? So we can read from first canto, chapter 7, text 7. Sutta Goswami says, Yashyam vai shruyamanayam, we can also repeat, Yashyam vai shruyamanayam Krishne Paramapurushe Bhaktir Utpadyate Pumsam Soka Moha Bhaya Apaha. So here it says, Yashyam vai shruyamanayam. So Vyasadeva gave us Srimad Bhagavatam, and when we hear Srimad Bhagavatam, what happens? Bhakti Utpadyate Pumsam. For living beings, bhakti will be aroused for Krishna. வியாசதேவர் ஸ்ரீமத் பாகவத்தை நமக்கு வழங்கியுள்ளார். அந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்தை நாம் கேட்கும் பொழுது உயிர்வாளிகளுக்கு கிருஷ்ணர் மேல் இருக்கும் பக்தியானது அதிகரிக்கிறது என்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் 7வது அத்தியாயம் 7வது ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So not only that, when we have attraction or when we have bhakti for Krishna, devotion for Krishna, automatically all the material problems, all material miseries, soka, moha, bhaya, three things. Soka means miseries, moha, illusion, bhaya, fear, all will be vanished. கிருஷ்ணர் மேல் ஒரு உயிர்வாளி கவர்ச்சி அடைந்த பிறகே அவருடைய சோகம், அவருடைய மோகம், ஆசைகள் அல்லது பயம், இந்த மூன்றும் அவரிடமிருந்து விலகி விடுகிறது. So these things are the problems we have, all this soka, moha, bhaya. So once we develop attraction for Krishna, once we hear Bhagavatam, automatically bhakti will be aroused in living being, and all these three material problems will be solved. நமக்குள்ள பிரச்சனையே இந்த சோகம், மோகம் மற்றும் பயம் தான். ஆனால் நாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் கவர்ச்சி அடைந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தொடர்ச்சியாக கேட்கும் பொழுது இந்த பிரச்சனைகள் நம்மை விட்டு விலகிவிடும். Srila Prabhupada says that by reading Srimad Bhagavatam, we can have direct connection with the Supreme Person of Godhead, and we can attain the highest perfection of life. பிரபுபாதர் கூறுகிறார், ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிப்பதன் மூலமாக நாம் பரமபுருஷ பகவானோடு நேரடியாக ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம், அதோடு நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடையலாம் என்று. And Rupa Goswami also says in Nectar Devotion, of the 5 potent forms, Bhagavatam reading is one of that. ரூப கோஸ்வாமி தன்னுடைய பக்தி ரசாமத சிந்துவில் கூறுகிறார், பகவானை வழிபடும் 5 பிரதானமான முக்கியமான வழிமுறைகளில் பாகவதத்தை படிப்பதும் ஒரு முக்கியமான வழிமுறை என்று. So here in this verse under discussion, we understand by hearing the Vedic hymns, one will be freed from sins. இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விளக்கத்தின்படி நாம் பார்த்தோம் என்றால், வேதத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பதங்களை படிப்பதன் மூலமாக ஒருவர் தன்னுடைய பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. So Krishna says in Bhagavad Gita, what happens if we don't follow the Vedas? இவ்வாறு வேதங்களை நாம் கடைபிடிக்காவிட்டால் என்ன நடக்கும் என்பதை பற்றி பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். So in Karma Yoga chapter 3 text 16, Krishna says, evam pravartitam chakram na anuvartayatiha yaha aghayur indriyaramo mogham partha sajivaha. What he says, Krishna says here, one who does not follow the cycle of sacrifice established by Vedas, he leads a life full of sin. பகவத்கீதை 3வது அத்தியாயம் 16வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், வேதங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட யக்ஞ வழிமுறைகளை கடைபிடிக்காதவர்கள் முழுமையாக பாவ வாழ்க்கை தான் வாழ்கிறார்கள் என்று. Another thing, living only for sense gratification, indri aramo, such a person wastes his life. ஒருவர் புலன் இன்பத்திற்காக மட்டும் தன்னுடைய வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் என்றால் அத்தகைய நபரானவர் தங்களுடைய மனித வாழ்க்கையை வீணடிக்கிறார்கள். So Krishna also details what is cycle of sacrifice in the same chapter, Karma Yoga. இந்த யக்ஞ சுழற்சியை பற்றி பகவான் கிருஷ்ணர் இதே அத்தியாயம் கர்மயோகத்தில் தெளிவாக விளக்கியுள்ளார். So we know Supreme Lord is there. From Supreme Lord we get Vedas. I'm just trying to explain the cycle of sacrifice. So first we got Supreme Lord, then Supreme Lord we got Vedas, and Vedas
prescribes what is the duty of each varna and ashrama, which includes action and sacrifice. When you do the prescribed duties, we get rain. From rain, we get food. And from food, we can, living entities can live happily in this material world. இந்த யஜ்ய சுழற்சியை பற்றி பகவத்கீதையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து வேதங்கள் வருகிறது. வேதத்திலிருந்து இந்த வர்ணாசிரம முறையில் இருக்கும் ஒவ்வொருவரும் எப்படிப்பட்ட கடமை, என்னென்ன கடமையை செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி வருகிறது. அதன் பிறகு அங்கிருந்து நாம் யஜ்யங்கள் செய்கிறோம். அதன் பிறகு மழை உருவாகிறது. மழையிலிருந்து தானியங்கள் கிடைத்து அந்த தானியங்கள் உயிர்வாளிகளுக்கு உணவாக பயன்படுகிறது. விதமாகத்தான் யஜ்ய சுழற்சி நடக்கிறது. அன்னாத் பவந்தி பூதானி parjanya anna sambhava, like that. So like that, so we get food from rain. Without food, nobody can live in this material world. So food is very essential. And the rain come from doing our prescribed duties, which is nothing but sacrifice. மழை காரணமாகத்தான் நமக்கு உணவு கிடைக்கிறது. உணவு இல்லாமல் உயிர்வாளிகள் இந்த உலகத்தில் வாழ முடியாது. அந்த மழை நாம் பெற வேண்டும் என்றால் வேதங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட யஜ்ய வழிமுறைகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். So today we are reading importance of hearing from the Vedic knowledge. So what today we'll discuss, we'll analyze these levels, 3 levels of hearing, how it is affecting the three types of living beings. இன்று வேத ஞானத்தை கேட்பதன் முக்கியத்துவத்தை பற்றி நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அவ்வாறு கேட்கும் பொழுது இருக்கும் 3 நிலைகள், அந்த 3 நிலைகள் எப்படி உயிர்வாளிகளை பாதிக்கிறது என்பதை பற்றி நாம் பார்ப்போம். So we know Vedas are like a desire tree, Nigama Kalpa or Galitam Phalam. So that's Nigama Kalpa Taror, means it's a desire fulfilling tree. வேதங்கள் நம்முடைய ஆசைகளை பூர்த்தி செய்யும் கல்ப விருட்ச மரம் போன்றது. So first level is Vedic hymns heard by karmis. முதல் நிலை இந்த வேத சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஸ்லோகங்களை கர்மிகள் கேட்பது. So what karmis do, they follow the Vedic dharma, the aim of freeing themselves from the sins and to enjoy material life in heavenly planets. கர்மிகளின் இலக்கு வேத சாஸ்திரத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள உபதேசங்களை கேட்டு பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு சொர்க்கலோகங்களுக்கு சென்று தங்களுடைய வாழ்க்கையை அனுபவிப்பது. So Krishna talks of such persons in chapter 9 text 20. அதுபோன்ற நபர்களை பற்றி 9வது அத்தியாயம் 20வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் பேசுகிறார். So Krishna explains such people enjoy in the heavenly planets drinking soma juice. அது போன்ற நபர்கள் சொர்க்கலோகங்களை அடைந்து அங்கே சோமபானத்தை அருந்தி மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் என்று கூறுகிறார். But what is the problem in this? ஆனால் இதில் இருக்கும் பிரச்சனை என்ன? So Krishna explains in next sloka, Shine punya matya lokam vishanti. The problem is, after that pious credits which they attain by following Vedic dharma, all the principles of regulated life, after the credits are over, they have to come back to this Matya Lok Vishanti. They have to go back, they have to come back to this cycle of birth and death. இதில் பிரச்சனை என்னவென்றால் அவர்கள் செய்த புண்ணிய காரியங்களின் விளைவுகளை சொர்க்கலோகங்களில் முழுமையாக அனுபவித்த பிறகு மீண்டும் அவர்கள் இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சிக்குள் தான் வர வேண்டும். So this is the beginning of Vedic knowledge, means this is karma kandam. இதுதான் வேத ஞானத்தின் தொடக்கமாகும். இது கர்ம காண்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So these people are considered not very intelligent. இது போன்ற நபர்கள் புத்தி கூர்மை உடைய நபர்களாக கருதப்படுவதில்லை. Because they are running after something very temporary. ஏனென்றால் அவர்கள் தற்காலிகமான ஒரு விளைவிற்காக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். But most of the living beings are attracted by this heavenly planet enjoyments. ஆனால் பெரும்பாலான உயிர்வாளிகள் சொர்க்கலோகங்கள் அனுபவிப்பதன் மேல் தான் கவர்ச்சி அடைகிறார்கள். But nowadays in the present Kaliga, people don't know about heavenly enjoyment. They think material world, what we live here, that is a lot of enjoyment. ஆனால் கலியுக மக்களுக்கு சொர்க்கலோக சுகபோகங்களை பற்றி ஞானம் இருப்பதில்லை. அவர்கள் இந்த பூமியில் தாங்கள் வாழும் வாழ்க்கை தான் அனுபவிக்கும் ஒரே வழிமுறை என்று கருதுகிறார்கள். So nowadays the IPL season is going on. They think watching IPL match is a great achievement. இப்பொழுது ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த ஐபிஎல் போட்டியை பார்ப்பதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள். Yesterday I understood that yesterday we had the CSK match, Chennai match. Somebody told me the match was viewed by 1.3 crore people. 1.3 crores people watch the live match.
நேற்று சென்னை அணியானது அந்த போட்டியில் பங்கேற்றுக் கொண்டது. கிட்டத்தட்ட 1,30,00,000 பேர் அந்த போட்டியை பார்த்திருக்கிறார்கள். So they want to hear commentary of a cricket match which is very temporary, but they think that's great achievement. அவர்கள் இது போன்ற கிரிக்கெட்டில் ஒளிபரப்பப்படும் பேச்சுக்களை கேட்க மிகவும் ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள். ஆனால் அது மிகவும் தற்காலிகமானது என்று அவர்கள் புரிந்து கொள்வதில்லை. But for Bhagavatam class we hardly have maybe five maybe in single digit hearing Bhagavatam. ஆனால் பாகவத வகுப்பை கேட்க வரும் நபர்களின் எண்ணிக்கை பார்த்தோம் என்றால் அது ஒற்றை இலக்க எண்ணிக்கையாகத்தான் பெரும்பாலாக இருக்கும். So we have a long way to go. நாம் செல்ல வேண்டிய தூரம் அதிகமாக உள்ளது. And after the karmis we have a second type of people called jnanis. கர்மிகளுக்கு அடுத்தபடியாக ஞானிகள் என்ற ஒரு வகையான மக்கள் உள்ளார்கள். So after crossing karma kandam there is jnana kandam, so they also hear from Vedic scriptures. கர்மகாண்டத்திற்கு பிறகு ஞானகாண்ட பகுதிகள் உள்ளது. எனவே இவர்களும் வேத சாஸ்திரங்களை படிப்பார்கள். So their goal is also same thing, they want to be freed from sins, but above that they want to be freed from material life, means absence of material miseries. அவர்கள் இலக்கும் ஒன்றுதான், அவர்களும் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் இலக்கு சற்று உயர்வானது. அவர்கள் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையை விட்டே வெளியேற வேண்டும், பௌதிக துன்பம் இன்பத்திலிருந்து முற்றிலுமாக வெளியேற வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். So their goal is impersonal liberation. அவர்களின் இலக்கு அருவ பிரம்ம ஜோதியில் ஐக்கியமாவது, முக்தி அடைவது. So Krishna talks of such persons in Bhagavad Gita chapter 5 text 25. அது போன்ற நபர்களை பற்றி பகவத்கீதை 5வது அத்தியாயம் 25வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். So Krishna says such jnanis attain labate brahma nirvanam, they attain liberation in the supreme. அத்தகைய ஞானிகள் மிக உயர்ந்த இலக்கில் முக்தி அடைகிறார்கள் என்று கூறுகிறார். And they are beyond dualities and they work for the welfare of all living beings. அவர்கள் இருமைகளை விட்டு விலகி இருக்கிறார்கள் அல்லது முற்றிலுமாக விடுபட்டிருக்கிறார்கள். அனைத்து உயிர்வாளிகளின் நன்மைக்காகவும் அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள். So they are much better than karmis because they have a goal and they want to be freed from material miseries, not just attaining some temporary enjoyment. இந்த விதமாக அவர்கள் கர்மிகளை காட்டிலும் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் பௌத்திகமான தற்காலிகமான ஒரு விளைவிற்காக முயற்சி செய்யாமல் நிரந்தரமான ஒரு விஷயத்திற்காக முயற்சி செய்கிறார்கள். But these people also are considered not very intelligent because yes, they have achieved something, no miseries, but they have not achieved real happiness. ஆனால் இந்த வகையான ஞானிகளும் அதிக புத்தி கூர்மை உடையவர்கள் என்று நாம் கருத முடியாது. ஏனென்றால் அவர்கள் துன்பமில்லாத ஒரு நிலையை அடைந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மையான இன்பம் மற்றும் ஆனந்தத்தை அவர்கள் அனுபவிக்கவில்லை. It's like Bhanu Maharaj says many times, this karma and jnana, they are still under material modes only. தவத்திரு பானுசுவாமி மகாராஜ் அடிக்கடி கூறுவார், இந்த கர்ம மார்க்கம் ஞான மார்க்கம் இரண்டுமே இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் முக்குணங்களின் கீழ் தான் செயல்படுகிறது என்று. So those who are in mode of ignorance, tamogun, they don't follow any scriptures. தமோ குணத்தில் இருக்கும் மக்கள் எந்த ஒரு சாஸ்திர விதிகளையும் கடைபிடிக்க மாட்டார்கள். So those who are karmis, who are after enjoyment, they come under mode of passion. அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசையோடு இருக்கும் கர்மிகள் ரஜோகுணத்தில் செயல்படுகிறார்கள். And the jnanis, they come under mode of goodness. ஞானிகள் சத்துவகுணத்தில் செயல்படுகிறார்கள். So we just spoke about two levels, means karmis and jnanis. நாம் இன்று கர்மிகள் ஞானிகள் என்ற இரண்டு நிலையில் இருக்கும் மக்களை பற்றி பேசினோம். So third level is bhaktas, devotees. மூன்றாவது நிலை மக்கள் பக்தர்கள். They are very special. அவர்கள் மிக மிக விசேஷமானவர்கள். And they also considered very highly intelligent. அவர்கள் மிக மிக உயர்ந்த புத்தி கூர்மை உடையவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். Why? ஏன் அவ்வாறு? Because karmis, they take lot of efforts. They have to arrange yajna and utilize all the resources, wealth, so that they can be freed from sins and they can attain higher sense enjoyment. கர்மிகள் மிக அதிகமான முயற்சி செய்கிறார்கள், கடும் முயற்சி செய்கிறார்கள். அவர்கள் யஜ்யங்கள் செய்ய
ஆசைப்படுகிறார்கள். அதன் மூலம் அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு சொர்க்கலோகங்கள் சென்று அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். But ultimately these are all very temporary. We all understand that. ஆனால் இறுதியாக இவை அனைத்தும் தற்காலிகமானதுதான் என்பதை நாம் அனைவரும் புரிந்து கொள்கிறோம். And next, jnanis, they also undertake a lot of austerities, penances, they read difficult scriptures, they take renunciation so that they can free from sins and achieve liberation. ஞானிகளும் கடும் தவங்கள் செய்கிறார்கள், துறவு வாழ்க்கையை ஏற்கிறார்கள், சாஸ்திரங்களை படிக்கிறார்கள். அதன் மூலம் அவர்கள் முக்தியடைந்து பௌதிக பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். And whereas devotees are very intelligent because they engage in the easy process of devotional service like Shravanam, Kirtanam, Smaranam. ஆனால் பக்தர்கள் மிக மிக புத்தி கூர்மையுடையவர்கள். அவர்கள் மிக எளிமையான வழிமுறையாகிய ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் போன்ற வழிமுறைகளை கடைபிடிக்கிறார்கள். So they also get freed from sins. பக்தர்களும் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். They are also freed from material miseries. பக்தர்களும் பௌதிக துன்பத்திலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். Which was the result of karma and jnana. இதுதான் கர்ம மார்க்கம் மற்றும் ஞான மார்க்கத்தில் ஒருவர் அடையும். But they attain something very high. They achieve Krishna, the Supreme Lord. ஆனால் பக்தர்கள் இதையும் தாண்டி மிக உயர்ந்த ஒரு இலக்கை அடைகிறார்கள். பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரையே பக்தர்கள் அடைகிறார்கள். So Krishna, the Supreme Lord, is the highest form of bliss. பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் தான் ஆனந்தத்தின் மிக உயர்ந்த வடிவமாவார். So they don't take any separate endeavor. They do as part of their life, they engage everything in the service of Krishna. பக்தர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் எந்த முயற்சியும் செய்வதில்லை. தங்கள் வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கமாக அவர்கள் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுகிறார்கள். The glory is this process, the devotional process itself is very purifying and it gives all the benefits. இங்கே சிறப்பான மகிமை என்னவென்றால் இந்த பக்தி மார்க்கமே மிக மிக எளிமையாக ஒருவரை தூய்மைப்படுத்துகிறது. அதோடு அனைத்து மார்க்கங்களிலும் கிடைக்கப்படும் பலன்களை இந்த பக்தி மார்க்கமே ஒருவருக்கு தந்துவிடுகிறது. So we understand when we hear from Srimad Bhagavatam we get the highest benefit. எனவே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை நாம் கேட்கும் பொழுது நாம் இந்த மிக உயர்ந்த பலனை அடைவோம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். And it also helps one to attain pure love for Krishna. அதோடு பகவானின் மேல் தூய்மையான ஒரு அன்பை வளர்த்துக் கொள்ளவும் இது உதவுகிறது. But then we get a doubt. ஆனால் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் எழலாம். Whether attaining love for Krishna, does it take very long time? பகவானின் மேல் அன்பை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு நீண்ட நெடிய காலம் எடுத்துக்கொள்ளுமா என்று. No. அவ்வாறு இல்லை. So it's explained in Bhagavatam, 2nd canto, chapter 8, text 4. Sunvataha shraddhaya nityam. You can repeat. Sunvataha shraddhaya nityam. Granatascha swase sthitam. Kalena nati dirgena. Bhagavan visate hirdi. The translation is, persons who hear Srimad Bhagavatam regularly and always taking the matter very seriously will have the Supreme Person Godhead manifest in their hearts within a very short time. பாகவதம் 2வது ஸ்கந்தம் 8வது அத்தியாயம் 4வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தொடர்ச்சியாக பாகவதத்தை கேட்பவர்கள், அதோடு அந்த பாகவத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவுரைகளை தீவிரமாக கடைபிடிப்பவர்கள் வெகு விரைவிலேயே தங்கள் மனதில் பரமபுருஷ பகவானின் வெளிப்பாடை உணர முடியும் என்று. So to realize Krishna or to attain love for Krishna, we need 3 things. பகவான் கிருஷ்ணரை உணர வேண்டும் அல்லது பகவான் கிருஷ்ணரை மேல் அன்பை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நமக்கு 3 விஷயங்கள் தேவைப்படுகிறது. Hearing with faith. நம்பிக்கையோடு நாம் பகவானை பற்றி கேட்க வேண்டும். Sunvataha shraddhaya nityam means we should hear with faith regularly. First point. நாம் தொடர்ச்சியாக நம்பிக்கையோடு பகவானை பற்றி கேட்க வேண்டும். Means with sincerely and seriously. நாம் நேர்மையாகவும் தீவிரமாகவும் பகவானை பற்றி கேட்க வேண்டும். We come across these 2 things, sincere and serious. Correct? No? Many people talk about you have to be very sincere and very serious in devotion. நாம் இந்த உண்மையாகவும் மற்றும் நேர்மையாகவும் பக்தியில் இருக்க வேண்டும் என்று பலர் கூற கேட்டிருக்கிறோம். So what does it actually mean actually? இதன் உண்மையான அர்த்தம் என்ன?
So sincere means we should do the things regularly, like we do regularly Mangalarti, regularly chant, regularly hear Bhagavatam, regularly take Prasadam. So these things are called very sincere. When it's sincere means you do everything regularly without fail. உண்மையாக என்றால் நாம் பக்தியில் கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயங்களை தொடர்ச்சியாக நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். எந்த காரணத்திற்காகவும் அதிலிருந்து நாம் விலகுவதில்லை. Serious means we should do these devotional practices without any offenses. தீவிரமாக என்றால் இந்த பக்தி பயிற்சிகள் செய்யும் பொழுது நாம் எந்த அபராதமும் செய்யாமல் அந்த பக்தி பயிற்சிகளில் ஈடுபட வேண்டும். And second thing is very important. This is where we have got a problem. Granatas. Granatas means we should assimilate and contemplate on that. இரண்டாவது முக்கியமான விஷயம், அதில் சாஸ்திரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ள ஞானத்தை நாம் தனியாக பிரித்து புரிந்து கொண்டு அதை மனதில் தியானித்தவாறு இருக்க வேண்டும். And third point is sva-saṁhitām. With our endeavor, we try to apply those things in our life. மூன்றாவது விஷயம், அந்த நாம் கற்ற அனைத்து விஷயங்களையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் பயன்படுத்த முயற்சிக்க வேண்டும். So three things we'll repeat. One is hearing with faith regularly. முதலாவது நம்பிக்கையோடு தொடர்ச்சியாக நாம் பாகவத்தை கேட்பது. Granatas, we should try to understand by contemplating on it and try to assimilate it. நாம் கேட்டவற்றை மனதில் தியானித்தவாறு நாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். அதிலிருந்து நாம் ஞானத்தை பிரித்து புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். Third point is our own endeavor. Sva-saṁhitām. Saṁhitām means endeavor. Sva means our own. With our own endeavor, we should try to apply those things in the life. மூன்றாவது விஷயம், நாம் கற்றவற்றை நம்முடைய சொந்த முயற்சியின் மூலமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க நாம் முயற்சிக்க வேண்டும். If we do these three things, then kalena na ati dirghena means kalena means time, not long time. Krishna will manifest in our heart. இந்த மூன்று விஷயங்களையும் நாம் தொடர்ச்சியாக கடைபிடித்தால் வெகு விரைவிலேயே அல்லது நீண்ட காலம் எடுத்துக்கொள்ளாமல் நம்முடைய மனதில் கிருஷ்ணர் ஆனவர் வெளிப்படுவார். See, there are a lot of wonderful slokas in Bhagavatam which we can read, appreciate, understand and try to follow in our life. பாகவத்தில் பல அற்புதமான ஸ்லோகங்கள் உள்ளது. அதை நாம் படித்து புரிந்து கொண்டு பாராட்டி அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க முயற்சிக்கலாம். So there is one sloka I will try to analyze today. This is from Kunti prayers. This sloka, Prabhupada says, this one sloka describes our material life. Only one sloka. குந்தி தேவியின் பிரார்த்தனையிலிருந்து இன்று ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்தை நாம் பார்ப்போம். பிரபுபாதர் கூறுகிறார், இந்த ஒரு ஸ்லோகமானது நம்முடைய பௌதிக வாழ்க்கையை பற்றி முழுமையாக விளக்குகிறது என்று. The beauty of this sloka is this gives the problem what we have in the material life. It also gives solution. இந்த ஸ்லோகத்தின் அழகு என்னவென்றால் இது பௌதிக வாழ்க்கையில் நமக்கு இருக்கும் பிரச்சனை அதற்குண்டான தீர்வு இரண்டையுமே நமக்கு வழங்குகிறது. So please repeat. Bhave ashmin klishyamananam avidya kama karma bihi shravana smarana arhani karishani dikechana. The first two lines describes the problems we have. Bhave ashmin klishyamananam. Bhave means this material ocean. Klishyamananam is full of problems. முதல் இரண்டு வரிகள் நமக்கு இருக்கும் பிரச்சனையை பற்றி கூறுகிறது. இந்த பௌதிக கடலானது பிரச்சனைகள் நிரம்பியது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. Why these problems are coming? Why this klishyamananam we have? Avidya, kama, karma bihi. Three things. Ignorance, our karma, and then karma bihi. Our desire and karma. Three things. இந்த பிரச்சனைகள் உருவாகுவதற்கான காரணங்கள் என்னவென்றால் நம்முடைய அறியாமை, நம்முடைய ஆசை மற்றும் நம்முடைய கர்ம வினை. So if you destroy these three things, when you destroy your karma, activities, desires, ignorance, then all problems are solved. எனவே நம்முடைய கர்ம வினை, ஆசைகள் மற்றும் அறியாமையை நாம் அழித்துவிட்டால் நம்முடைய அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தீர்ந்துவிடும். So how do you do that? இதை நாம் எப்படி செய்வது? Second two lines answers that. Shravana, smarana, arhani. Shravanam, hearing, smaranam, remembering, arhani, worshipping. Three things. இரண்டு வரிகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரவணம் கேட்பது, ஸ்மரணம் நினைப்பது, அர்ஹானி வழிபடுவது, பகவானை வழிபடுவது. So Kunti is addressing to the Supreme Lord Krishna. So when you hear about Krishna
when you remember Krishna, when you worship Krishna, all these problems are solved. நாம் பகவானை பற்றி கேட்டு பகவானை பற்றி மனதில் நினைத்தவாறு பகவானை வழிபடும் பொழுது நம்முடைய அனைத்து பிரச்சனைகளும் தீர்ந்துவிடும் என்று குந்தி மகாராணி கூறுகிறார். So this one sloka, 4 lines, describes the entire material life and how to get rid of material life. இந்த 4 வரி ஸ்லோகமானது இந்த பௌதிக வாழ்க்கையின் தன்மை மற்றும் எப்படி அந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து விடுபடுவது என்பதை பற்றி நமக்கு தெளிவாக விளக்குகிறது. So this is what granatas we try to understand, assimilate and to apply it in the life. So this how we have to read Bhagavatam. இவ்விதமாகத்தான் பாகவதத்தை படித்து நாம் புரிந்து கொண்டு அந்த ஞானத்தை சற்று பிரித்து ஆராய்ந்து அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க முயற்சிக்க வேண்டும். There is only one purpose for which Bhagavatam was spoken. பாகவதம் பேசப்பட்டதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான் உள்ளது. So what is the purpose? அந்த காரணம் என்ன? Prema Pumartha Mahan. Very nice. So it says devotion to Lord Hari. பகவான் ஹரிக்கு பக்தி செய்வது. So in Bhakti Sandarbha, Jiva Goswami makes a very interesting note. பக்தி சந்தர்ப்பாவில் ஜீவ கோஸ்வாமி ஒரு சுவாரஸ்யமான குறிப்பை எழுதுகிறார். So referring to Canto 2, chapter 7, text 52, he says, that sloka says, yatha haro bhagavati nirnam bhaktir bhavishyati sarvatmani akiladhara iti sankalpya varnaya. It means the very important word is sankalpa. So Brahma taught essence of Bhagavatam to Narada, and he told Narada to make a sankalpa. பிரம்மதேவர் பாகவத்தின் சாரத்தை பற்றி நாரதருக்கு விளக்கினார். அதோடு நாரதர் ஒரு சங்கல்பம் எடுக்க வேண்டும் என்று பாகவதம் 2வது ஸ்கந்தம் 7வது அத்தியாயம் 52வது ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. Prabhupada translates the word sankalpa as determination. பிரபுபாதர் சங்கல்பம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் உறுதியான மனம் அல்லது மன உறுதி என்று மொழிபெயர்க்கிறார். So here Brahma addresses Supreme Lord in 3 ways. One is Harav, means Lord Hari. பிரம்மதேவர் பரமபுருஷ பகவானை 3 வழிகளில் இங்கே குறிப்பிடுகிறார். ஒன்று ஹரவ் அல்லது பகவான் ஹரி என்று அர்த்தம். சர்வ ஆத்மனி, சூப்பர் செல் ஆல் லிவிங் பீயிங்ஸ். சர்வ ஆத்மனி அனைத்து உயிர்வாழிகளில் இருக்கும் பரமாத்மா. அகிலாதர சம்பம்போனம். அகிலாதர சம்பம்போனம். So Brahma tells Narada, the sankalpa what he says, you need to make a sankalpa. You need to describe Bhagavatam in such a manner, the devotion to Lord Hari, who is the super soul, who is Sambambonam, the people can develop devotion to Lord Hari for the people of Kali Yuga. That's the sankalpa you have to make. பிரம்மதேவர் நாரத முனிவருக்கு உபதேசம் செய்கிறார். நீ பாகவதத்தை உரைக்க வேண்டும். அது எவ்விதமாக உரைக்கப்பட வேண்டும் என்றால், அது பகவான் ஹரியை பற்றிய ஞானத்தை மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும். அதோடு அதை கேட்ட பிறகு அதை கேட்கும் மக்களானவர்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் பகவான் ஹரியின் மேல் தீவிரமான பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபட வேண்டும். இவ்விதமாகத்தான் பாகவதம் உரைக்கப்பட வேண்டும் என்று விளக்குகிறார். So and also he says further, Brahma says to Narada, if one hears Bhagavatam with devotion and respect, பிரம்மதேவர் நாரதருக்கு தொடர்ந்து கூறுகிறார், ஒருவர் முழு பக்தியோடும் முழு மரியாதையோடும் பாகவதத்தை கேட்டார் என்றால், one is sure to get out of this illusory energy of the Lord. அத்தகைய நபரானவர் நிச்சயமாக இந்த பகவானின் மாயை சக்தியிலிருந்து விடுபடுவார். So the only way to get out of this material world is devotion to Lord Hari, which is coming from Srimad Bhagavatam. இந்த பௌதிக உலகத்தை விட்டு வெளியேறும் ஒரே வழி பகவான் ஹரிக்கு பக்தி செய்வது. அது பாகவதத்தை கேட்பதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிறது. So there is a famous verse in Bhagavad Gita, like which Prabhupada always quotes, Janma karma chame divyam evam veti tatvatah tyaktva deham punarjanma naityam eti so Arjuna. He says, one who understands my birth and act is a transcendental. He will not return to this material world after quitting this material body. பிரபுபாதர் பகவத்கீதையிலிருந்து ஒரு அற்புதமான ஸ்லோகத்தை அடிக்கடி மேற்கோள் காட்டுவார். ஜென்ம கர்ம சமே தேவியம், அதாவது எந்த ஒரு நபரானவர் பகவான் கிருஷ்ணரின் பிறப்பு மற்றும் செயல்கள் அனைத்தும் திவ்யமானவை அல்லது உன்னதமானவை என்று புரிந்து கொள்கிறார்களோ, அத்தகைய நபர் தன்னுடைய இந்த பௌதிக சரீரத்தை விட்ட பிறகு மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு வருவதில்லை. The only catch here is evam veti tatvatah. We need to understand the Supreme Lord's activities and but transcendental
in reality, tattvataha. இங்கே முக்கியமாக நாம் கவனிக்க வேண்டியது பரமபுருஷ பகவானின் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் திவ்யமானவை என்பதை நாம் உண்மையாகவே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So that understand the activities but is transcendental and understand them in reality in tattvataha we need it bhagavatam. எனவே பகவானின் செயல்கள் உன்னதமானவை என்பதை தத்துவ ரீதியாக உண்மையாக புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் நாம் பாகவதத்தை படிக்கிறோம். So this verse what Krishna spoke is expanded in Bhagavatam. கிருஷ்ணர் பேசிய இந்த பதமானது பாகவதத்தில் மிக விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So tattvataha, so Krishna is the Swayam Bhagavan. To understand this one has to read Bhagavatam. If you don't read Bhagavatam we will not understand Krishna is Swayam Bhagavan. கிருஷ்ணர் ஸ்வயம் பகவான் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்காக நாம் பாகவதத்தை படிக்க வேண்டும். பாகவதத்தை நாம் படிக்காவிட்டால் கிருஷ்ணர் ஸ்வயம் பகவான் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. So Prabhupada says people understand God as abstract, God is impersonal, God is dead. So they have different concepts. பிரபுபாதர் விளக்குகிறார், மக்கள் பொதுவாக கடவுள் அருவ வடிவம் கொண்ட வடிவமில்லாத அருவ பிரம்ம ஜோதி அல்லது அவர் விளக்க முடியாத தன்மை கொண்டவர் என்று பலவாறாக தவறாக பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்வார்கள். Everyone is God, demigods are God, like that different concepts they have. Because why? They don't understand in tattvataha evam eveti tattvataha. Unless you understand in tattva, in reality, you will not attain Krishna. அனைவரும் கடவுள், தேவர்கள் தான் கடவுள் என்று பலவாறாக மக்கள் இன்று புரிந்து கொண்டுள்ளார்கள். ஆனால் உண்மையை தத்துவ ரீதியாக புரிந்து கொள்ளாதவரை நம்மால் பகவான் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. So to understand without any doubt, with full clarity that Krishna is Swayam Bhagavan, then we have to hear Bhagavatam. கிருஷ்ணர் தான் ஸ்வயம் பகவான் என்பதை பற்றி எந்தவித சந்தேகம் இல்லாமல் தெளிவாக புரிந்து கொள்வதற்காக நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்க வேண்டும். Why Krishna? Why not Vishnu, Narayana, Rama, Narsimha? Why not such forms? ஏன் இங்கே கிருஷ்ணரை பற்றி மட்டும் குறிப்பிடப்படுகிறது? ஏன் நாராயணர், விஷ்ணு, ராமா போன்ற வடிவங்களை பற்றி இங்கே குறிப்பிடப்படவில்லை? So Krishna means highest bliss. கிருஷ்ணர் என்றால் மிக மிக உயர்ந்த ஆனந்தம். So we jivas can attain highest bliss by worshipping Supreme Lord. ஜீவாத்மாக்களாகிய நாம் பரமபுருஷ பகவானை வழிபடுவதன் மூலமாக மிக உயர்ந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும். So we are all doing sadhana bhakti. So sadhana bhakti, the main element is chanting Krishna's name. நாம் அனைவரும் சாதன பக்தியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். சாதன பக்தியின் பிரதானமான அங்கம் பகவான் கிருஷ்ணரின் நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவது. But we all have a common struggle. நாம் அனைவரும் பொதுவாக சில பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறோம். We cannot attentively chant Krishna's name. நம்மால் கவனத்தோடு பகவான் கிருஷ்ணன் நாமத்தை ஜபிக்க முடியவதில்லை. Because we are always disturbed. ஏனென்றால் நாம் எப்பொழுதும் தொந்தரவுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறோம். So that is coming from mode of passion, ignorance. இது ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்தின் காரணங்களால் ஏற்படுகிறது. Because we are involved in so many activities, we are just rushing for many things, so mind is not at peace. நாம் பல செயல்கள் செய்ய வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக வெகு விரைவாக நம்முடைய வேலைகளை முடிக்க முயற்சிக்கிறோம். இதனால் நம்முடைய மனம் அமைதியான நிலையில் இருப்பதில்லை. So we need to bring the mind in mode of goodness. எனவே நம்முடைய மனதை சத்துவ குண நிலையில் வைத்திருக்க நாம் முயற்சிக்க வேண்டும். So how to do that? இதை எப்படி செய்வது? Reading Bhagavatam, hearing Bhagavatam. பாகவதத்தை படிப்பது, பாகவதத்தை கேட்பது. So Bhagavatam first canto it says that once you regularly nityam bhagavata sevaya, when you do that nityam bhagavata sevaya, hearing Bhagavatam from a person Bhagavata, then automatically our effects of rajo tamo guna are eradicated. பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. பாகவதம் என்ற நபரிடமிருந்து பாகவத்தை கேட்பதன் மூலமாக நம்முடைய ரஜோ மற்றும் தமோ குணங்களின் விளைவானது வெகு விரைவில் அளிக்கப்படுகிறது. Sthita sartham prasidhyati, because you can be situated in mode of goodness when you hear Bhagavatam and attend Bhagavatam class. ஏனென்றால் நாம் பாகவதம் கேட்டு பாகவத வகுப்பில் கலந்து கொள்வதன் மூலமாக நாம் சத்துவ நிலையில் செயல்பட முடியும். So once you are situated in mode of goodness, then your chanting can be very nice. நாம் சத்துவ குணத்தில் இருந்து நாமஜபம் செய்தால் நாம் மிகவும் அற்புதமாக நாமஜபத்தில் ஈடுபட முடியும். So the point I am trying to make here is, if you read Bhagavatam sincerely,
granata svasestitam. If you follow that, then your chanting will be good. நாம் பாகவதத்தை உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் படித்தோம் என்றால் நம்முடைய நாம ஜபமானது சிறப்பான முறையில் செய்யப்படும். If you disrespect Bhagavatam class, if you don't attend Bhagavatam class, then your chanting will be very, very difficult. நாம் பாகவத வகுப்பில் கலந்து கொள்ளாமல் அதை அவமரியாதை செய்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக நம்முடைய நாம ஜபத்தில் நாம் மிகுந்த கஷ்டங்களை சந்திப்போம். So we will never be able to chant nicely, attentively if we disregard Bhagavatam. நாம் பாகவதத்தை அவமரியாதை செய்தால் நிச்சயமாக நம்மால் நல்ல முறையில் நாம ஜபம் செய்யவே முடியாது. So it's like Bhagavatam and chanting, both are two sides of the same coin. பாகவதம் மற்றும் நாம ஜபம் இரண்டும் ஒரே நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்கள் போன்றது. So both complement each other. So when you read Bhagavatam nicely, your chanting is nice. நாம் நல்ல முறையில் தீவிரமாக பாகவதத்தை கேட்டோம் என்றால் கண்டிப்பாக நாம் செய்யும் நாம ஜபமும் சிறப்பாகத்தான் இருக்கும். When you nicely chant Krishna's name, you will get a taste for hearing Bhagavatam. நாம் சிறப்பான முறையில் பகவானின் நாம ஜபத்தில் ஈடுபட்டோம் என்றால் நாம் பாகவத்தை கேட்க வேண்டும் என்பதில் அதிகமான ருசியை பெறுவோம். So when you read Bhagavatam with taste, then your chanting will be much better. பாகவதத்தை ஒரு ருசியோடு நாம் படிக்கும் பொழுது நம்முடைய நாம ஜபம் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். This is how we improve. Read Bhagavatam, chant nicely, get more taste of Bhagavatam, chant better. So like this is a cycle. இவ்விதமாகத்தான் நாம் நம்மை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். நாம் பாகவதத்தை கேட்க வேண்டும். அதன் மூலம் நாம ஜபத்தை சிறப்பாக செய்ய வேண்டும். நாம ஜபம் சிறப்பாக செய்யும் காரணத்தினால் பாகவதத்தை மீண்டும் அதிகமாக கேட்க வேண்டும், ஆர்வம் பெற வேண்டும். இவ்விதமாக இது சுழற்சி முறையில் நாம் முன்னேற வேண்டும். So the conclusion is, if we hear Bhagavatam more than any other scriptures, then we can attain pure love of Krishna. எனவே இதன் முடிவு என்னவென்றால் நாம் மற்ற சாஸ்திரங்களை காட்டிலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அதிகமாக கேட்டோம் என்றால் கண்டிப்பாக நாம் பரமபுருஷ பகவானின் மேல் ஒரு பிரேமை மற்றும் அன்பை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும். So let's make a point that we somehow try to hear Bhagavatam regularly. எனவே எப்படியோ நாம் முயற்சி செய்து தினசரி பாகவத வகுப்பை கேட்க வேண்டும் என்பதில் நாம் உறுதியாக இருப்போம். So Prabhupada established ISKCON temples and he made a point that regularly Bhagavatam class is taken in all the temples. பிரபுபாதர் இந்த இஸ்கான் ஆலயங்களை ஸ்தாபித்த பிறகு தினசரி பாகவத வகுப்புகள் அனைத்து ஆலயங்களிலும் நடைபெற வேண்டும் என்பதை அவர் தீவிரமாக கூறினார். Bhagavatam is so important. Prabhupada spoke till his last breath. பாகவதம் மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஏனென்றால் பிரபுபாதர் தன்னுடைய இறுதி மூச்சு இருக்கும் வரை பாகவதத்தை பற்றி உரையாற்றினார். He gave his life in the purports of Bhagavatam. பாகவதத்தின் பதங்களை விளக்குவதற்காக அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தார். So we know he traveled throughout the world 12 times, but he did not sort of disregard giving Bhagavatam purports. நமக்கு தெரியும் அவர் உலகத்தை சுற்றி 12 முறை சென்றிருக்கிறார். ஆனால் எப்பொழுதுமே அவர் எந்த ஒரு இடத்திலும் பாகவத பதங்களை பற்றி விளக்கம் தருவது கேட்பதை எந்த ஒரு இடத்திலும் அதை அவர் அவமரியாதை செய்ததில்லை. So while we give a lot of importance to chanting, let's also give equal importance to reading and hearing Bhagavatam. எப்படி நாம் நாம ஜபத்திற்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் தருகிறோமோ அதே அளவு முக்கியத்துவத்தை பாகவதம் படிப்பது மற்றும் கேட்பதற்கும் நாம் தர வேண்டும். If you want to be sincere and you want to try to improve the quality of chanting, so that the only way is Shunvatam Shraddhaya Nityam Ganata Svasestitam Kalena Ati Dirgena Bhagavan Hriday Visati. So that's a secret. உண்மையாகவே நம்முடைய நாம ஜபத்தின் தரத்தை நாம் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் கண்டிப்பாக நாம் பாகவதத்தை நேர்மையாகவும் உண்மையாகவும் கேட்க வேண்டும், படிக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. Thank you for your patient listening. Hare Krishna. Any additional points, comments, remarks, questions? Welcome. Hare Krishna. There is a difference between bliss and happiness. Happiness normally you get
by doing external activities, like material activities. Material activities. That also not actually happiness. There is the Absence of illusion of happiness. Yeah, that absence is of misery. absence of misery we call as a happiness. Correct, yeah. And which is actually, when we say that happiness, actually it's illusion. Because senses cannot get any happiness. Correct. But actually, as a soul is spiritual, so soul supposed to be connect with the spiritual, and which is called bliss. Bliss. But in the beginning, what happened? We do all our devotional activities, and sometimes we might feel some kind of happiness. I think that happiness is actually nourishing our senses, but it's not a bliss actually. When we come to the platform Atma, that time actually bliss start. Bliss doesn't start in the bodily level. Bliss start only in the Atma level. பௌதிகமான மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆனந்தம் இரண்டிற்கும் வித்தியாசம் உள்ளது. நாம் பௌதிகமான தளத்தில் சில செயல்கள் செய்யும் பொழுது நாம் மகிழ்ச்சி அனுபவிக்கிறோம். அது புலன்கள் அடிப்படையில் அது நாம் பெரும் மகிழ்ச்சியாகும். ஆனால் பகவானிற்காக நாம் பக்தி சேவை செய்து தீவிரமாக அதில் ஈடுபடும் பொழுதுதான் ஆத்மாவின் அளவில் நாம் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறோம். இது ஆத்மா என்ற தளத்தில் நாம் அனுபவிக்கும் ஆனந்தமாகும். Another one, like this, you are explaining this from second canto, that Sankalpa. Yeah, actually, Vishwanath, if you read the Vishwanath commentary, you will see. Vishwanath Thakur said that in the commentary, he said that when one gives the Bhagavatam class, he should present in such a way that devotee relish Srimad Bhagavatam. And they give up everything. And just sit and watch. Sit and hear Bhagavatam. So it is depend on that speaker, how he is presenting Srimad Bhagavatam. That means if he wants to present Srimad Bhagavatam, definitely he has to study Srimad Bhagavatam very nicely. Very nicely, correct. Then if one to study very nicely Srimad Bhagavatam, then he can present Srimad Bhagavatam very like a Sukata Goswami. Very nice point. So we have to first study. Yeah, it's Vishwanath commentary, not correct, me. Yeah, understood. That's very nice, correct, yeah. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஒரு விளக்குரை தருகிறார். ஒருவர் பாகவத்தை பற்றி உரையாற்றும் பொழுது அவர் எந்த விதமாக உரையாற்ற வேண்டும் என்றால், அதை கேட்கும் நபரானவர் மற்ற அனைத்து வேலைகளையும் விட்டுவிட்டு பாகவத்தை கேட்பதிலே தீவிரமாக ஈடுபட வேண்டும். இவ்விதமாக அந்த உபதேசிக்கும் நபரானவர் அந்த உரையை வழங்க வேண்டும். இவ்விதமாக அவர் உரையை வழங்க வேண்டும் என்றால் அவர் முதலில் தீவிரமாக பாகவத்தை படித்து அதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டு அதன் பிறகு அவர் வழங்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவரிடமிருந்து கேட்கும் நபரானவர் மற்ற வேலைகளை விட்டுவிட்டு பாகவத்தை ஈடுபடும் அளவுக்கு அதிகமான ஆர்வத்தை பெறுவார். That's why Sanatana Goswami said, Māḍeka bandhu mad sangin, mad guru man mahadana, mad nistaraka mad bhaigya madananda namastude. What is it? Mad eka bandhu. My friend. Bhagavatam should be only my friend. Mad eka bandhu mad sangin. Bhagavatam is the only my company. Nothing else. Mad eka bandhu mad guru. Bhagavatam is only my guru. Mad guru mahadana. And Bhagavatam is only my wealth. And man nistaraka, Bhagavat only can deliver me from this material, nothing else. So, no, it's Sanatana Goswami. It is a glorification of Srimad Bhagavatam. Okay. So, it is Bharat Bhagavatam? No. It's not in Bharat Bhagavatam? There are different books. Okay. That is Sva-saṁhitām. சனாதன கோஸ்வாமி பாகவத்தை மகிமைப்படுத்தும் வகையில் கூறுகிறார், பாகவதமே என்னுடைய ஒரே நண்பன், பாகவதமே என்னுடைய ஒரே துணை, பாகவதமே என்னுடைய ஒரே சொத்து, பாகவதமே என்னுடைய ஒரே குரு என்று அவர் வெகுவாக பாகவத்தின் மகிமைகளை பற்றி கூறுகிறார். He said that Madananda namastute. He said that Bhagavatam should be only my ananda. That's all, nothing else. Correct. That's about Krishna. Yeah. பாகவதம் மட்டுமே என்னுடைய ஒரே ஆனந்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறுகிறார். இது பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய தகவலாகும். Thank you so much, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. Any online, Prabhu? There is no question. There's one comment, Prabhu. The class is very excellent, and the way in which you explained about the importance of chanting and hearing was very good. So devotees are actually appreciating the class. That's it, Prabhu. All glories to Prabhupada, all glories to Gurudev. श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वंशाकल्पित कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।